Good morning, everyone. So let us start with the today's class. Let us revise once what we have studied yesterday in yesterday's class. So in first definition, we have read about partition of a closed interval. Okay. So after the partition of a closed interval, in that these are the let us consider the closed interval AB, where A and B are the real numbers. A and B are the real numbers, and A is less than B. These x0, x1, x2, xr, and xn minus 1. These are all the partition of a closed interval. These are all the partition. You can know partition of a closed interval. After that, what we are studying? Next time, partition of a point. So partition of a point. Now partition of a point now already what is the x0, x1, x2, x3 or xn. Okay na? So you values already increase agate untao, but decrease agala. The increase hengala n plus 1 form na increase agot untao. So we have written this definition. These n plus 1 points x0, x1, x2 till xn are known as the partition points. You now x0, x1, x2, xr or xn. These are the partition points. Partition points by you n plus 1 use this partition points use n subintervals. N subintervals ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? So n subintervals n to 1 to 3 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಇದು ನಡುವಿನ ಟರ್ಮ್ n subintervals ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಮಗೆ ನಡುವಿನ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದಾಜು ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತು? ಸೊ ಏನೋ ಒಂಥರ ಇರ್ಬೋದಪ್ಪ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಗೊತ್ತನಾ? ಅದಕ್ಕೆ n subintervals. So n numbers of subintervals. So n subintervals ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? x0, x1. So I1 is equal to x0, x1 is the first subinterval. I2, x2, xn, x1, x2 is the second subinterval. I3, x2, x3 is the third subinterval. So as usually, IR ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ, IN ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. Okay, same. Next line segment and components. Segment and components are here. So segment and components, the nth subintervals are said to be segment and components. Nth subintervals 1 to nth ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 1 ಅದಲ್ಲಿ 2 ಅದಲ್ಲಿ 3 ಅದ nth subintervals ಇದು ಬಿಡ್ರಿ r ಆಮೇಲೆ nth subinterval 1 to nth subintervals segment ಮತ್ತು component ಅಂತಿದ್ರಿ. nth subinterval in is equal to xn minus 1, xn. ಇದು segment and components. Okay? So next slide ಏನು ನೋಡಿದೀವಿ? So length of IR. It is bit important ನೋಡೋದು. ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಓದಿದ್ರೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ. The IRth subintervals is denoted by IR. Now ಹೆಂಗ್ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡೋದು? IR ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Therefore IR is equal to IR minus 1, IR. So its length is defined by IR XR minus 1 denoted. This also denoted delta R ಹಿಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಈ ತರ delta R ನ ಬರೆದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. So delta R ನ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Expression delta R is equal to XR minus 1. Okay, ಈ ತರ ನೋಡುತ್ತೆ. X0, x1, xr ಹಿಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರ್ತೀವಿ. Okay, next last slide ಅಲ್ಲಿ delta R is equal to length of the subinterval. Length of subinterval ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? Delta R is equal to xr minus 1. So next delta first subinterval is delta length of I1 is equal to x1 minus x0. Okay, so next delta 2 is equal to length of I2 is equal to x2 minus x1. So this is so as usually delta n, the length of IN is equal to xn minus 1. So next, so as usually next ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇವತ್ತಿನ next topic ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ refinement of a partition. Okay, refinement of a partition. Okay, of a partition.
Refinement of a partition. So what does the refinement says? So if P, P dash we have two partition on the R partition of a closed interval. On the closed interval ಎರಡು partition ಅವ. So ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಏನು ಓದಿದ್ದಾರೆ partition ಓದಿದ್ದೆವು. partition ನಾಗೆ ಇದ್ರಾಗೆ ಒಂದು partition ಅಂತ ಓದಿದ್ದೆವು. So ಈ partition ಹೆಂಗಂತಂದ್ರ ಸಬ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. P ಒಂದು ಬೇರೆ P dash ಒಂದು ಬೇರೆ. ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಸಮ್ ಕಲರ್ ಬುಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ P1 ಕೊಟ್ಟಾರ. ಓಕೆ ಸಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ P ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಎನಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ. ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದರಾಗೆ ಈ ಒಂದೇ ಸೆವೆಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಇದು P is subset to P dash. So P is subset to P dash, then the partition P dash is called a refinement. Okay, of a partition. Refinement of a partition. Okay, partition T. For example, it's P is equal to 1, 2, 3, 4. Sorry. 4, 5, 7, 10, and P dash contains 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Be the partition of 1, 10. Okay, 1, 10 clearly says that P is a subset of P dash. Okay, here next ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೆ ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ P and P dash is a partition there. P ಮತ್ತು ಒಂದು P dash partition. P dash ಎರಡು ಸೆಪರೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಅವ ಆಫ್ ಒಂದೇ ಇಂಟರ್ವಲ್. A B ಒಂದೇ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಅವ ಬಟ್ ಒಂದೇ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಸೊ ಅಂಡ್ P is a subset of P dash. P is a subset of P dash. Then the partition P dash is called as a refinement. ನಾವಾಗ ಏನಂತೀವಿ P dash ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೆಂಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರ ನೋಡ್ರಿ P ನಾಗ ಏನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರದಷ್ಟು ಇದ್ರಾಗ P dash ನಾಗ ಏನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದ ಇದ್ರಾಗ ಏನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದ ಇಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ರಾಗ ಇರ್ತದ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ if a P is a refinement of P, sorry, if P dash is a refinement of P, nodri P dash is a refinement of P, then every point of P, every point of P is used to construct P dash. So every point, prati one point 1, 2, nodri 1, 2, 4 ella ನಾವು every point of P, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ P ಇದ್ದು P dash ನ ಇರಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ P is a refinement ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. P is a refinement ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So this is the refinement of a partition. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು refinement of a partition ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Okay, this is called a refinement of partition. So next ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪಿಕ್ಸ್
ಗ್ರಾಫಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಅಂಡ್ ಲೋವರ್ ಸಮ್, upper and lower sums. Okay, upper and lower sums ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದ ಡಾರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಮ್. ಡಾರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಅದ, ಇದ್ರಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಡಾರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಮ್, ಅಪ್ಪರ್ ಡಾರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಮ್, ಅಪ್ಪರ್ ಡಾರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಬರ್ತದ, ಅಂಡ್ ಲೋವರ್ ಡಾರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ನಾವು ಲೋವರ್ ಸಮ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಸಮ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಡಾರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲೋವರ್ ಡಾರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಎರಡರದ್ದು ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ suppose f is a bounded function. F is a bounded function defined as a closed interval, as a closed interval is the closed and bounded interval. Closed and bounded intervals ಅಣ್ಣ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಸಪೋಸ್ f is a bounded function ನೋಡಿ. f is a bounded function ತಗೊಂಡು defined as a closed and bounded intervals. Closed ಅಂದ್ರೆ closed ಮತ್ತು bounded intervals, same closed intervals and is also bounded intervals ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Intervals a and b, a ಮತ್ತು b. Okay, and suppose P is equal to or partition, or we can say pure partition A is equal to x0, x1, x2 as and xn is equal to b. So x a ಮತ್ತು b ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಪುನಃ ಇರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು a is equal to is to b ಲಿಖನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ a ಒಳಗೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಡ್ರಿ, ಅದು ತಲೆ ಖರಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಇದು ಅನ್ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ಅದು a ಒಳಗೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ a is equal to x0, x1, x2 till xn is equal to b. Be a partition, be any partition of a and b. Okay, ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿವಿ? ಸಪೋಸ್ f is a bounded function ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ, defined as a closed and bounded intervals a and b. Closed f is a bounded function ಯಾವ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು bounded function ಇದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. So defined as a closed and bounded intervals a and b. Suppose so and partition ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, partition is equal to a is equal to x0, x1, x2, xn is equal to b. Be any partition of a and b. Partition ಇರಲಿ a and b. So after that now next ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, let small m and capital M, small m and capital M are infimum and supremum of f in AB respectively. F in closed interval AB respectively. F in AB respectively. Okay, so ಏನು ಮಾಡಿವಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಏನು ಮಾಡಿವಿ, ಲೆಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ m ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಸ್ಮಾಲ್ m ಗೆ ಇನ್ಫಿಮಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ m ಗೆ ಸುಪ್ರೀಮಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದ. ಸೊ ಇನ್ಫಿಮಮ್, ಸ್ಮಾಲ್ m ಗೆ ಇನ್ಫಿಮಮ್ ಅಂತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ m ಗೆ ಸುಪ್ರೀಮಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ a b. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಗೆ ಏನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಪೋಸ್ a
F is a bounded function consider as a closed and bounded interval AB na consider ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? So closed interval ಹೆಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ partition P is equal to A is equal to x0, x1, x2 till xn is equal to B. partition ಅದ ಯಾವುದು AB. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ m ಗೆ ಏನು ತಗೊಂಡ್ವಿ ಇನ್ಫಿಮಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ M ಗೆ ಸುಪ್ರೀಮಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ of F in a closed interval AB. So of F in a closed interval AB. Okay. So next thing consider. Now already you have supremum, infimum, supremum ಕೊಟ್ಟಿವಿ. So let us m is equal to small m is equal to infimum f of x. F of x, therefore x belongs to AB. Okay, x belongs to closed interval AB, close bracket. Okay, so next capital M is equal to infimum, supremum f of x colon x belongs to A comma B is it. Okay, so infimum supremum infimum correct. So infimum f of x and the value to f of x and f of x that x belongs to A one interval irtha. So something value ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೀವು f of x is equal to some any values ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. So ಈ closed interval ಇರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, or 1 2 3 ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ sin x or cos x ಇಂದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ values. So this x belongs to ಇರ್ತ closed interval belongs ಇರ್ತಾರೆ. 1 ಹಾಕಬೇಕು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು values ತಗೋಬೇಕು. So next 3 ಹಾಕಬೇಕು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ values ತಗೋಬೇಕು ನಿಮ್ಮದು. 3 put ಮಾಡಬೇಕು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಿ values ತಗೋಬೇಕು. So therefore f of x belongs to f of x colon x belongs to A sub into A comma B closed interval ನಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟು next. So same as if in supremum f of x ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ infimum supremum f of x ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. A comma B ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು 2,6 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಬಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಓದ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ತರ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಆಯ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ಫಿಮಮ್ ಸುಪ್ರೀಮಮ್ ಕೊಟ್ರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ IR ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗ್ತದ, ಮತ್ತೆ XR ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಸಪರೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಂಗಂದ್ರ if small mr and capital MR are infimum and supremum, infimum and supremum in the rth subinterval, in the rth subintervals, that is XR minus 1 comma XR. Okay, so ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಇವಾಗ rth subintervals ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, m small mr and capital MR ಇದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಮಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಿಮಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು in rth subintervals. rth subintervals ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ, XR minus 1 comma XR ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, so now so ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ, ಸೇಮ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಬರೀಬೇಕು. ಸ್ಮಾಲ್ mr is equal to infimum f of x colon x belongs to, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ x belongs to close interval AB ಬರ್ತೀವಿ, x belongs to here belongs to close interval XR minus 1 comma XR. Okay, this is how we write. So next capital MR again, supremum f of x colon x belongs to XR minus 1 comma XR. This is how we write for the rth subintervals. Okay, this is how we write the rth subintervals in hinge bariತೀವಿ. Okay, so next so ಇದೊಂದು ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಬ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಬರೋಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು A is less than or equal to A. ಸೊ ಮೊದಲೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬೌಂಡೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ A is less than or equal to
x is less than or equal to b ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಈ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬರ್ದ್ರಂದ್ರು ದಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂದೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಹಿಂಗೂ ಕೊಟ್ಟಾರ. a b ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು a is less than or equal to b, so a is less than or equal to x, x is less than or equal to b. So ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತದ, we already know that small mr is less than or equal to capital mr. So ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ರಿ infimum lesser term ಇರುತ್ತೆ, supremum ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So mr is less than or equal, small mr is less than or equal to capital mr. Okay, infimum is less than, ಇನ್ನು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು ಮೈಂಡ್ ನಾಗ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರ infimum is less than or equal to supremum ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಗ್ರಿ. ಈ infimum ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, small mr ಬರ್ತದೆ, is less than or equal to capital mr. This is how we recognize these terms. Okay, so next, so r values ಏನಂತಾರೆ, r values ಏನಂತಾರೆ, ಎರಡು r values ಏನು, r is equal to 0 1 2 3 so on n terms ನ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆನಾ? So next terms now, so ನಾವು ಈಗ ಅಂತೀವಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಲೋವರ್, ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೋವರ್ ಡಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಆರ್ ಲೋವರ್ ಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೋವರ್ ಡಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದು ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಡಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲೋವರ್ ಸಮ್ ಅಂತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೋವರ್ ಸಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಆರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋವರ್ ಡಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಮ್, ಲೋವರ್ ಡಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಅಂತೀವಿ, ಲೋವರ್ ಡಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಸಮ್ ಆರ್ upper dot box sum, upper dot box sum. Okay, upper dot box sum ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, sums ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಡಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಡಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಾ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ದಿನ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಕೋರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನದ ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ರಿ, ಲೋವರ್ ಸಮ್ ಅಂಡ್ ಲೋವರ್ ಡಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಮ್. ಸೊ ಇದು ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಷ್ಟೊತ್ತನ. So lower sum and upper sum, or it can be called as lower dot box sum or upper dot box sum ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು. Okay, in next slide we shall see this. Okay, so I will go with the first lower dot box sum. Lower dot box sum. Okay, lower dot box sum. Lower dot box sum, it is also denoted, it is denoted by L, P F is equal to summation 1 to nth term, noted 1 r is equal to 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 to nth term ಅಂದ್ರೆ m small mr into xr minus 1. So now xr minus 1 ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಇಲ್ಲಿ summation, it can be written as x equal to 1 to nth term mr is equal to delta r. So these the LPF is also called lower sum, lower random sum or lower dot box sum, lower dot box sum of f on AB. F on AB, we know that to the partition, of P. Okay, so lower dot box sum ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ನಿಂಬಲ್. ಈ ಸಲ ನಿಮ್ ಡಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟದ ಓನ್ಲಿ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಯು, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದು. ಲೋವರ್ ಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಡಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಡಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ LPF is equal to summation r equal to 1 to n. So r equal to 1 to n ಅಂದ್ರೆ 1 to nth value ತನ mr. So why we are representing mr means
lower door box ಗೆ so lower door box ಗೆ ಏನಂತ ನಮಗೆ m small m r ಬರೀತೀವಿ bracket ಅಲ್ಲಿ xr minus 1. So therefore summation 1 to n mr delta r. LPF is also called as a lower door box sum or ಇನ್ನೊಂದು ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ lower Riemann sum ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ lower Riemann sum ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ of f of on AB. So okay, so next ಇದು ಒಂದಾಯ್ತು. Next in the upper door box sum. So next what is it? Second point is upper door box sum. Door box sum. Okay, upper door box sum. Okay, so it is denoted by UPF is equal to summation n to 1, so r is equal to n to 1 to n capital M R, same as usually xr minus 1. Okay, therefore UPF comma f is equal to summation r equal to 1 to n capital M R into delta r. This is your upper door box sum. Upper door box sum. Okay, so UPF is called upper door box sum of f on closed interval a comma b. Okay, a comma b. This UPF is also called as ಇನ್ನೊಂದು upper Riemann sum ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನೋಡಿ. upper Riemann sum ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನೋಡಿ. Okay, so upper door box theorem ಏನಂತ upper door box sum ಏನಂತದ denoted by UPF is equal to summation of r equal to 1 to nth term capital MR xr minus 1. UPF is equal to summation of r equal to 1 to n mr into delta r. UPF is called as an upper door box sum of closed interval a comma b. Okay, this is a we initiate upper and lower sums. So next one is oscillatory sum. So oscillatory sum ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ನೋಡಿ. oscillatory sum. Okay, this oscillatory sum ಏನು ಇಲ್ಲ UPF minus LPF is equal to idene no oscillatory sum ಇದೆ. UPF minus LPF ಮಾಡಿದಾಗ this is your oscillatory sum ಅಂತ ಇದೆ. oscillatory summation of r equal to 1 to n into m capital M R delta r minus summation of 1 to n small m r into delta r is equal to summation common record. Okay, capital M R minus small m r into delta. This is your oscillatory sum. Okay, this is how you find out the oscillatory sum. Oscillatory sum hang find out ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. So write define oscillatory sum ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. let f tends to f of a closed interval a comma b tends to r is bounded up to p. P tends to f p is equal to a tends to ಅಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬರ್ತಿದಲ್ಲ ಅದಿಷ್ಟು ಬಂದು ಇದಿಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು closed interval ಅನ್ನ oscillatory sum. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೆದಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ತದೆ. the oscillatory sum is denoted ಆಗಿದ್ದು w p f ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? w p f ನ್ನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ today's class ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾಳಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ we start with theorems and theorems start ಮಾಡಿ afterwards one 4 to 5 theorems are problems on Darbox theorems, Darbox ನಲ್ಲಿ problems. ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟು do
ಪ್ರೂವ್ ಡರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂದ್ರ ಡರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎರಡು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು UPF ಮತ್ತ LPF UPF ಅಂಡ್ LPF ಎರಡು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಯಾರೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು UPF ಡರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಏನಿರುತ್ತಾ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಂದ್ರ UPF ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು LPF ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್